tutakuja. You know why Waithaka had not even come, hata kama hujaniita. Sasa wewe huwezi kuja kutembea mkono mtupu. Lazima tungepanga maneno kwanza, so that when we come we have something to do. Because we found empty coffers. Tugekora thito ginya beani ciorire gutiri kindu gigate. Ngiria. Riu ri wagithie kuri ciana ciaku ri no ginyo gioke na mugate, gioke na irigu. No riu ni tukwanjia gugioka tondu maundu ni mega marathie magirite na ndimwire president ageretie muno. Ndaigua andu makiaria maundu maingi. Ageretie muno. Na Muikuyu ugaga mwendio thakade kagate. Nigetha bururi uyu urugame kurari na wira muingi muno wa kurutu na bururi uyu ni ukurugama. Uyu turari umuthi. All our hotels in Kenya, they are fully booked by tourists. Because the high level visits by the president has anchored Kenya as a safe state, as a destination for tourism and investment. And those are good signs already they are showing. So I want to ask for patience. Let us allow the president and his government time. And within a short time, you'll be able to see the fruits of the various economic interventions that he has put into place. Mimi nataka kusema uchaguzi uliisha. The president and I are magnanimous in victory. Wale tuliwashinda, hakuna mtu tunafuata, hakuna mtu tunakemea, hakuna mtu tunapiga. Sisi tunasema wale ambaye tuliwashinda wakuje zote tuungane tupeleke Kenya mbele. You know? Hata wewe Dennis nimekuona kuja tufanye kazi ndugu yangu. Hakuna maneno kama akina Sabina walikuja kuja tukunywe chai tufanye kazi pamoja. This is our country. This is our country. Hata nilisema president Uhuru Kenyatta ni mtoto wetu hapa Kiambu. Our president wanne. Tulikuwa na shida na yeye. Todo eda gocio na ithuĩ twendaga haha. Ithuĩ to nginya tũngĩakĩhĩtanirie. Lakini sio maneno imeisha. Sasa yeye ameretire, ameenda kwake, amenyamaza na sisi tunampatia heshima yake kama rais wa Kenya. Aendelee kupumzika na sisi tufanye kazi yetu. And there is nobody huyu mzee wa kule amenyamaza. Sasa akinyamaza iko haja ya kufuata yeye. That's why you don't talk about him. Lakini akiamuka tunaamuka na yeye. Lakini si amenyamaza. Yeah, you know now hakuna maandamano, hakuna kelele, so we are okay. You know, the president and I are magnanimous in victory. And we are saying even those who miss Christians, and we must move forward. We want everybody to come, we work together. Because this is our country, and there is strength in unity. When people work together, they succeed. Finally, ndio nianze kuchukua pesa. The president and I are very clear that we must mentor young leaders and prepare them for leadership. We don't want to get ourselves in the situation we found ourselves in here. Ilikuwa kijana akijitokeza, unachukua kibui, unagonga. Wengine akijitokeza, that thing almost cost this region its future. Nobody prepared me for anything. I just emerged because nature abhors nini? Vacuum. Nobody prepared anybody. Tulikaa tu tumekaa. Rais aliondoka nasema tuende pande ile, tunasema hapana, hata sisi tuko. But nobody had been prepared. Kulikuwa mtu akijitokeza anapigwa, mwingine akijitokeza anapigwa. What the president and I have decided is we have mentoring young leaders. Na tumeanza. Na tunataka kuambia vijana mjitayarishe. We don't ever again to be caught in that situation. So we want pale tufundishe sisi siku zetu sikifika, we have leaders who can take over so that we don't find ourselves
I'm in Kiambu today. Nataka kusema asante mbili ya maana. Wabere mwatu wekira wega muno. Akenjari horo wa matu tiari hado hega. Tani madari hado hacheke. Ithe muti wara dari. Na juge hado wa president nanie kuma ngoro yakwa thiini amukirai. Eri mugitu na nimwekire wega. Na ndio hao viongozi nimewaita kesho. Hii kelele iko Kiambu is not good for this county. Yeah? This county is very important to us as an administration. Isipokuwa ni kura ya Kiambu, William Ruto wangekuwa State House. Na mimi unajua pahali nilikuwa nimepangiwa kwenda. At least Ruto wangekuwa wake nyumbani. Mimi mnajua pahali nilikuwa nimepangiwa. Sasa President ameniambia hatuwezi kubali hii county yetu ipotee kwa sababu viongozi wanapigana. Hao viongozi wote tulichaguliwa one ticket. Nimewaita kesho. MCA watafika saa 1. Niwasikize for 3 hours. MPs waingie saa 4. Governor aingie saa 6. Si ni sawa sawa? Ndio nijue what is the problem. We are all serving the people of Kiambu. Zote tulichaguliwa na tikiti ya chama moja. Sasa hii mapigano, siku tulitafuta kura tulikuwa tunapendana. Tulikuwa tunatembea gari moja. I want them to come. Na president ameniambia we cannot let Kiambu go to the dogs. We cannot. And I have set aside the whole day tomorrow. Kutoka saa 1 mpaka usiku. Ando ane tukaria toiguithania na no nginya Kiambu yarie mwari umwe na bara ithire. No tukenda andu mahingure ngoro ciao tumenye haria thina urike. No ria watuike na mahitia ageteke. Nigetha turunge katugo mukwenda. No mwende Kiambu na yarie mwari umwe. And all these people are our friends. Huyu governor hata wengine walikuwa na shida naye walinichukia mpaka wa leo because nilimsaidia. Senator. Sasa this is one team. All these MPs we were working together. What is this? So ni mwatu wetekeria twarie na andũ aya rũcio. Yeah? Kai twarie na nĩ njũĩ nĩ tũkũiguithania. Let's find out what is the problem. Ni nini? But we cannot allow problems in Kiambu. Nimefanya in Kericho, which is also a president ameniambia niende huko, nimeita governor, deputy na wazee, tumemaliza, kumenyamaza. Meru nilimaliza mwaka moja, wamerudia tena. Sasa sasa hii ya Meru hata imepita mimi sasa. Iko Senate. But I tried, I really tried to sit with these people of Meru. Eh? Na hata hawa Kiambu nitajaribu. Nijaribu. Nimwahe wĩra ũcio. Ngerie kũmacokia hamwe. Tondũ nĩguo kwagĩrĩire nĩgetha county ĩno itũ nĩ county ya bata ina andũ 2.4 million ina GDP nene. It is next to Nairobi. We cannot agree to have the situation that we are having in this county. But I want us to come into that meeting with an open mind. Haria mũndũ atuĩka ndarathio wega agekate agetikira akarunga nigetha twarie tuthondeke thayu nigetha county ne itu ikare na njira ya yagirire. Wakeri ni gwenda gucokia ngatho ni andu a Kiambu ni mheshimiwa uyu gwitwo Kĩmani Waichung'wa, our leader of majority. I want to say the president and I are very proud of the work Kĩmani Waichung'wa is doing in the National Assembly and nationally. Na ni arahithia Kiambu gitio na kirima giki gitu. And we consult with him, we work together. Na mwanake uyu tondu ndikiri mundu mukigu ndaikia maitho kabere kuri oka undu nguona. Koguo ni mukumutirira na mahoya. Mwanake uyu ni arerwo ketumurere. Ni arerwo atirirwo na mahoya. Ngai mbere. Katiguo.
Koguo njuge rekei turute wira na andu aria othe president atuhe wira. Let's try to dignify the choice of the president by working hard. By working hard. So andu aria president atuhete kahinda turute wira tung'ang'ane. We try to dignify his choice. Koguo Bishop nie ndakena, this journey will walk together. We will do what we can today. President anegera muchango na najira ni atumanite ingi akauga wira ndukarugame na andu aya mena mbeca karungo uge na 200,000 kindu ni agurehe haha tumenye ni cigana nacio ndugakona ukwario kwaragia i koguo ni twakena muno 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 nguka Kiambu guku ni kundu tuwi na ni tukenaga na twi hamwe muno na ni tuguteithania maundu maria mekuo na ni mukwanjia gutuona kaingi riu tondu mbeca ni irahinguka cia wira nigetha twanjie guteithania na tuhote guthie mbere na maundu maria meho. Sasa Chairman, unataka tufanye namna gani? Ni bishop kwa ajili ya. Okay, sawa. Haya. But we cannot license bars to sell poison. Let there be a few bars here and there for those who want to drink, they can drink. Road to Mushada, which is also being tarmacked. It's through our government, Your Excellency. I'd like to say thank you. So, Excellency, as I stand here, I would like to ask you, Your Excellency, to like me, like you like Kawanjiko, so that you can come here often. And Your Excellency, you know when you come, Your Excellency, you know when you come with goodies. And if you come often, we shall see Kiambu in my constituency here developing further. So with those few remarks, I would like to say, Bishop, thank you very much. And I would like to ask our majority leader, my friend, my mentor, and I would like to say, if it was not for this, he's my younger brother, Kimani Ichung'wah. If it was not for you, I don't think I would be standing here as an MP of Kiambu. He's been advising me, and whenever I run into problems, being a mono in Parliament,
I always go and stay in his office and he advises me what to do. So, Mheshimiwa Kimani, I really appreciate your mentorship for me. Thank you very much. So I think you'll come and introduce. There are many senators that I do not know. They're in the upper house. But the other Mheshimiwas, I see Kimani there. He did a very good thing on the finance bill. Thank you very much. This is Kiambu. So whenever the people see me in parliament, they say, wewe ndio ulitoa ule. Nasema ni mimi. Na ndio huu hapa Kiambu, hapa ni pahali pazuri. Pahali hapa, hii ndio bedroom ya Nairobi. Kwa hivyo, all of you, Mheshimiwas, senators, you are very welcome. Asante Mheshimiwa Mashua. Tumpigie Mheshimiwa makofi. Your Excellency, the Deputy President, and your spouse, and our preacher this morning, Your Excellency Dorcas Rigathi, our Bishop, clergy, and the house of the Lord, good morning, or rather afternoon now. Good afternoon. Bishop, as you have kindly requested me, mine will be very quick, just to introduce all the members of Parliament and Senate who have accompanied His Excellency, the Deputy President. And I think because of space here, sijui kama tutapinduka tu mahali tuko, ni wataje majina haraka haraka. Then we will have just 3, 4, Bishop, I know you have requested me 2, but allow me, because His Excellency, the Deputy President, had invited very many of us to accompany him, just a few to represent us, and just to greet the congregation, as the Bishop has said. If His Excellency, the Deputy President, has time, there will be time to speak outside and not in church. So I'll kindly request all of us to be upstanding. Mheshimiwa Mashua, I don't need to introduce him, he has already been introduced. Or maybe we can just pass here as we sit down, beginning from here. Mama wetu wa county, Mheshimiwa Wanjiko Ann Oamoradha, will give a minute to say a word after. Mheshimiwa Sir George Murugara, the Member of Parliament for Tharaka. Mheshimiwa Cherorot, the MP for Kipkelion East. Huyu anaitwa Toto. The youngest, Honorable Lynette, from the County Women Rep Bomet. Mheshimiwa Nimrod Mbai, Mheshimiwa from Kitui West. Mheshimiwa mama wetu wa Meru, Mama Mary Kairemia, Women Rep Meru. Mheshimiwa wetu wa Tharaka, Women Rep wetu wa Tharaka. Tharaka Nithi, sorry, I am told I have to insist, Tharaka Nithi County. Jane Guge, Sante. Chairman wetu wa elimu, Mheshimiwa Julius Meli from Tinderet in Nandi County. Mheshimiwa wetu wa Mwea, Mama Mary Maingi, Mwea constituency in Kirinyaga. Mama wetu, Mama Jane Kihara, Naivasha constituency in Nakuru County. Our regional whip, na pia Mheshimiwa Maragwa, Mama Mary wa Maua. Wale modo wa Musie, Mheshimiwa Simon Kengara, jirani yetu Ruiru. Mheshimiwa Kehoge, Korea Kage Mamuranga County. Mheshimiwa Ken is Samburu North, Mheshimiwa Letipila Ken, Samburu North. Mheshimiwa Rendekere, retore uregere yake tutiri gweta kanitha ine. Kuma Bore, etagwo Mugabi Rendekere, Muruithania. Member for South Imenti, and a member of our Jubilee partners, Mheshimiwa Shadrack Mwiti. Mama wetu wa Njoro constituency in Nakuru County, Mama Charity Chepkonye, Kadhambi Chepkonye. Ken Kili, Mheshimiwa wetu from Meru County. Mheshimiwa wetu kutoka Nakuru Town East, anaitwa baba yao ama baba lao huko. Mheshimiwa Gekaria.
Huyu anaitwa Gachagua, with no relation to the deputy president, ni mheshimiwa wetu wa Ndaragwa. Huyu ni jirani wetu hapa tu Roysambu, mheshimiwa Mwafrika wa hapa Roysambu. Kwa mwenye nimeacha haya pande hii. Senator wetu tutampea dakika moja baadaye, Senator Ekau Karogo Wathang'wa. Huyu ndiye umesikia mheshimiwa Mashua akisema deputy president ametembea mara 5 kwake. Lakini huyu Mashua ni mchokozi sana. Sababu nimejaribu kuhesabu, nimeona deputy president ametembea Kiambu mara 1 peke yake. Mheshimiwa Kawajiko, mheshimiwa wetu nominated Wajiro Teresia from Kiambu County kutoka Gatondo North. Baba yao wa Nairobi pia mheshimiwa Gakuya Embakasi North. This is our youngest member of parliament from Iala, mheshimiwa Maina Karovia. Mama wetu wa Murang'a County, Betty Esawa, Betty Njeri. Senator wetu wa Tharaka Nithi anaitwa Mofaya. Mjumbe wa deputy president na mdhoniwa wangu MP wa mtumia wakwa mheshimiwa wa Mobi, Eric wa Mombi. Gakuya, mheshimiwa jirani ya Gakuya, mheshimiwa Embakasi West Central, mheshimiwa Mwagi Gathero. Naone arere tware getagwo Meja Dong. Jirani yetu hapa Limuru, mjumbe wa bishop wetu Peter Jenga, mheshimiwa engineer Kirago. Senator wetu nominated, Senator Karen Nyamo, nominated senator. Chairman wetu wa Agriculture Committee na mbunge wa Tigania West, Dr. Mutunga. Asante na karibu. Mama wetu Double N kutoka Embu County. Mama wetu ambaye alikuwa women rep wa Nyandarua hapo mbeleni, sasa ni area MP wa Kipipiri wa Jikoa Mohea na pia former Iala member of parliament. Huyu ni party leader wa chama cha Jubilee, Maito Mama Sabina Wajiro Washege, party leader kiama Keriato umire. Chairman wetu wa finance committee na pia ni mbunge wa Molo constituency, mheshimiwa Kimani Kuria, very good intelligent young man. Senator wetu wa Laikipia County, Senator Kenywa ambaye pia ni commissioner wetu wa Parliamentary Service Commission. The tallest man in parliament, mheshimiwa Nyeri Town DMM Mathenge ndiye huyo. Mama wetu wa Laikipia, Mama Jane Kagiri. Mheshimiwa wetu wa Olkalao, Juga Hauhage. Mheshimiwa Kiaraho. Mheshimiwa wetu CPA Ruto, mheshimiwa wetu wa Keses. Keses iko Uasin Gishu. Mheshimiwa wa Kabete, hiyo kanisa mashinani, Your Excellency Bishop alikuwa anaongea juu yake, nyingi ziko Kabete. Pale Gekoni, kodo gwetagwo Cuba. Mheshimiwa Gethua wa Mashukuru. Huyu naye ni senator wa Nandi County, ndiye hutupea chai yote yenye tunakunywa bunge na Kenya mingi inatoka Nandi. Senator Samson Cherargei. Wacha tu kwa heshima Your Excellency nimuulize senator wetu, mama county wetu, mheshimiwa Julius Meli, just one tafadhali, na mheshimiwa Murugara wakilisha wale wabunge wengine. Just one word, mama county, maybe you can start. Bishop ameniambia ni salamu na on behalf of the others. Bishop of the Diocese of Mount Kenya South, Right Reverend Charles Muturi, and Mama Lucy, the Bishop Emeritus Bishop Peter, and the visiting Bishop,
the Deputy President of the Republic of Kenya and Pastor Dorcas, the Governor of Kiambu County, Kimani Wamatangi, and all other leaders and all other protocols observed. My name is Anne Wamoratha, and by chance today, the Deputy President, Reverend Muratha, serves in this church, and is a reverend in this church. And for the sake of you and my colleagues, Reverend Muratha could be upstanding. That is Reverend Muratha. That is the man I have lived with for the last 26 years and 7 months today. And I want to thank God for him that he also gave me an opportunity, being an Anglican priest, to be here. I would only want to say one word. And this one word I will request is my request to Pastor Dorcas, that you talk to us about raising an altar. Pastor Dorcas, I would want to make a request that you help us to raise an altar against the pombe ya Kiambu, because it looks like madness. The pombe, the illicit brew that is in Kiambu is now beyond what we are trying to say. Because as I speak here, our Deputy President, there is one gentleman who is running all these places in Kabete, where we have lost 19 young men in the last 3 months. And this man now has gone to court and has gotten a whole 7 court orders to continue doing the same. Our officers are frustrated. There is nothing they can do. So we request that you do something about the judiciary to help our officer deal with this guy. And it's one guy with 7 court orders to keep selling poison to our children. The other request I would want to make is that as our pastor comes to raise the altar, we have that very big issue. And our Deputy President, we still want to pray and to request you that you help us. We have a big problem. And maybe by helping us is, my prayer now as a mother, speaking for the mothers of this county, is that in as much as we have so many other things we are doing, we are making a very humble request to our governor, that in as much as we want to be doing other things, and as we are doing many other things in the county, the crisis of the mothers in Kiambu is these boys to get out of the streets. So even as we preach to them, as we give them what we are doing to them, if we do not do as quick as possible the affordable housing, if we don't do as quick as possible the roads, and start employing this boy, our deputy governor or what the bishop is doing is going to be in vain, because we are helping them and leaving them by the roadside. So my request to our governor, let everything else be at standstill. The mothers of this country are praying for our children to be removed from the roads. Thank you so much, and God bless you. Senator wetu, Senator Karongo, 1 minute. Bishop ameniambia ukipitisha 1 minute unaongeza 100,000. Hiyo niko nayo. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Governor of Kiambu, Bishop, all protocols observed, hamjambo. Bishop, negana muno da kuona, todo nemawe muruti wera. Dona TV ne, maundu maria wikite. Maundu mau magĩrĩirwo gũkorwo magĩkwo nĩ thirikari, no nĩ Bishop ũraruta wĩra ũcio. Mpigieni makofi. Todo tũngĩnyitana ũguo nĩ tũgũtwarithia Kiambu itũ na mbere. Bishop, ũkĩhingũra nyũmba ĩyo, ũnjĩtĩkĩrie, tondũ wagĩtuonia nyũmba ndonatuonia thĩiniĩ, rĩu ndeciria rĩngĩ gũtirĩ ũrĩrĩ, gũtirĩ gĩtĩ, ũnjĩtĩkĩrie ngũnengere ciringi 50 nĩgetha ũkagũrĩra twana tũu kwa gwĩkĩra kũu nyũmba. Kwa hivyo yangu sitasema mengi, lakini ni vizuri niseme tu jambo moja. Ithuĩ mwatũthurire tũkarute wĩra, na wĩra nĩ tũraruta. Niĩ nĩ ndehaga mbeca gũkũ Kiambu County, twĩna maseneta twahĩtũkia kũrĩa, koguo mwaigua ngĩũria kĩũria wa ũrĩa iratũmĩka ti haro. Nĩ njũĩ nĩ kĩrĩa ndehete, nĩguo ndĩrenda kuona ũrĩa iraruta wĩra. Si mambo ndio hayo? Ona gũkũ kanitha Bishop, na tũraka kanitha Cathedral ĩno na mbeca cia kũheo, tũtingĩtĩkĩra nacio ihũthĩke ũrĩa gũtekĩte atĩa. Tondũ na Bishop no aroria mbeca icio hũthĩrĩte atĩa, ũgũrĩte mĩcumarĩ igana atĩa, wĩkĩte atĩa. Angĩkorwo icio nĩ cia kũheo na nĩ tũroria ciũria rĩ, iria tũtinĩtio magoti cigoka thĩinĩ wa counties. Ngerekia. Your Excellency, Governor ũmwe gwitũ gũkũ Mount Kenya, itegũtira ngĩgweta tondũ na heshima gũkũ, nĩ erirwo nĩ andũ ake mena thĩna wa therũ. Therũ nĩ nũgũ tiguo. Na agĩtwo ahũre therũ ciume county. Na akĩruta wĩra ũcio na thikũ 2 na ikiuma. Na andũ magĩkena mũno.
no thutha wa mathabu gwikwo, Your Excellency, ahũthĩrĩte milioni 20 kũingata thero. Orio kĩũria kĩu Senate, augire ataragĩra o thero 5,000 akamĩra yumagare. Rekei ndĩmwĩre andũ aitũ, niĩ mũkanjĩtĩkĩria tu ngaria tondũ kũingata thero ithe ti wega, ithe citiathiĩ na andũ nĩ makena. No ta njĩtĩkagĩria ngoria kĩũria gĩkĩ kĩana haha, ĩtondũ waingata therũ rĩ, ciaingatwo na mbia cigana. Koguo ti haro twĩ nayo, nĩ ciũria tũrorio, nĩgetha gavana ũrĩa ndaugire Kimani wa Matangi, nĩgetha nake arute wĩra. Asante sana. Asante sana senator wetu. Wacha nimkaribishe mbunge wetu nominated na party leader wa Jubilee, 1 minute, kisha Mheshimiwa Julius Meli na Mheshimiwa Getonga Murugara tumalizie hapo. Mheshimiwa Sabina Chege, party leader Jubilee. Asante sana, Your Excellency, the Deputy President of Republic of Kenya, na pia Pastor Dorcas, our bishop that we love so much, and the clergy. Allow me to say all protocols observed kwa sababu ya wakati. Yangu yatakuwa machache sana. Kwanza ni kukushukuru wewe bishop kwa kutuita hapa siku ya leo. And secondly, to choose for us mama yetu atuzungumzie siku ya leo. I was just thinking when she was preaching about building this sanctuary, that we are among the few lucky ones who have a chance to build for the house of the Lord. So thank you very much for inviting us to be here. Ya pili ni kwa Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Ndenda gũcokeria ngatho kuma ngoro yakwa gĩtina na timu ĩrĩa wona haha ya Jubilee. Kimani auga nĩ mwoimire kĩama-inĩ no kĩama kĩkĩrĩ oroho. Na njokie ngatho tondũ ithuĩ nĩtwageririe kwambatia mũthee kĩrĩma na tũkĩgũra nginya iratũ twarĩ Azimio, no twakinya harĩa rũgongo tũgĩtenderũka tũkĩgwa hagĩcora kamũndũ na Ngai agĩtugwa arĩ o Ngai. Na njuge hĩndĩ ĩrĩa gwaikarire ũguo tũgire asiyekubali kushindwa, na wakerĩ twĩ na njamba itũ ĩrĩa yaheirwo gĩtĩ kĩa namba 2 thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Na no njende kũhoya mũno arĩa twĩ thĩinĩ wa ũtongoria atĩ Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua harĩa arĩ nĩwe ũngĩhota gũtũmathĩra, harĩa arĩ nĩwe ũngĩhota kũmenya kĩrĩa kĩragoyo kũrĩa riko agatũikĩria gũkũ matũũra-inĩ. Na koguo niĩ na timu yakwa ya Jubilee rĩrĩa twatigirwo nake the former president agĩkĩritaya, makĩona arĩ wega mũtumia rĩrĩa mũthuri aumagara mũtumia nĩwe atigagwo mũciĩ akĩrora nyũmba nĩguo mũciĩ ndũgakĩũre. Na rĩu nĩguo ndĩreka kũrũgamĩrĩra kĩama kĩa Jubilee. Na kiumia kĩrahĩtũkire bishop nĩ gũbatara mahoya maingĩ mũno, ndahetwo gĩtĩ kĩa minority whip, no rĩu nĩ niĩ minority whip ũrĩa mũhagũre, no nake tondũ Ngai akĩrĩ o Ngai, he rwĩmbo rũinirwo hana nĩ ngũrũina ngĩikia rwĩtagwo atĩ gwĩtaga Jehova Nisi. O hĩndĩ ĩrĩa marahagũraga nake Ngai aratwĩkĩra kĩama, tũragĩa na kĩama kĩa Jubilee kĩratwĩka recognized thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri, na rĩu kĩama kĩa Jubilee nĩ kĩrũgamĩtie na ndĩratuo whip wa kĩama kĩa Jubilee thĩinĩ wa National Assembly of Kenya. Na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio, Your Excellency, ithuĩ nĩ tũkũruta wĩra hamwe na inyuĩ mũno mũno makĩria tũrutĩre Wanjikũ wĩra, mũno mũno makĩria tũthikĩrĩrie andũ aitũ, na kwĩna ruo rũnene mũno tũkoragĩa na Major Dong ũhoro wa kaunti ya Nairobi. Gũtigĩtuĩka andũ aitũ tondũ nĩo makoragwo mehũka kũrĩa, nĩo maratinio magoti marĩa manene mũno. Ndona ũmũthĩ nginya Nairobi atĩ nĩ mararĩhia ambulance private. Oya ambulance, Your Excellency, ĩkoragwo ya gũteithĩrĩria atĩ rĩu nĩ mararĩhio gũkorwo mũndũ ena ambulance. Ndakũhoya na gĩtĩo kĩnene mũno ndĩnyihĩtie, tũnyitĩrĩre ithuothe twĩte tũrĩ atongoria othe, tondũ gĩthurano gĩathire na kĩngĩ nĩ 2027, tũnyitane tũrutĩre Wanjikũ wĩra, tondũ thutha wa ũhoro tugaga mũndũ akagĩrwo na ĩrĩa kĩte atĩa. Ngai witũ amũrathime mũno. Rwĩmbo rugaga ũũ: gwĩtaga Jehova Nisi, mũtũhotanĩri mbara, bendera itũ ĩrĩ o igũrũ, nĩ ũtũhotanĩire Mwathi, ti therũ
And Mheshimiwa Gesonga Murugara, half a second. Mheshimiwa Meli, nitakuuliza ukaribia. Thank you very much, our leader of majority, the bishops, Your Excellency, the Deputy President, members and congregation of this church. I'm here on behalf of the people of Tharaka Nithi County, on behalf of the people of Meru. We bring you greetings kutoka huko kwetu, salamu nyingi sana ya mapenzi, kwa vile tumekuwa muda mwingi na Deputy President akikuja kututembelea, and today we have felt it necessary. Almost the whole house of Tharaka Nithi, Meru and Embu are here. Yangu ni machache. Your Excellency, mimi ni mtu wa mkono wa kutumwa na wewe na pia na President, especially kusaidia mambo yetu ya sheria, and we reiterate that we do support you 100%. Your Excellency, hata mambo ile ingine wanatuambia from time to time regarding this government, which government we elected ourselves. I agree with you 100%. To His Excellency the President, let's continue the good work as he moves around the country, the world, making relations better for the country. For you, Your Excellency, you have done a good job in trying to redeem our youth from illicit brew. This is one fundamental matter you will be remembered for in this country, for saving the boy child, and Madam Dorcas has spoken very well about it, and also for doing all the good things which are supposed to improve the lives of the people of Kenya. Finally, Your Excellency, kujipendelea kidogo, umekuwa Meru, umekuwa upper side of Tharaka Nithi Chuka na Mara, umekuwa Embu, lakini hujafika Tharaka tangu tutoke huko. I now take this opportunity to invite you to visit Tharaka. We can do prayers together, we can do development together, and we can do a lot. Tharaka is slightly marginalized. Tharaka is arid and semi-arid. It is a special constituency. Most welcome, Your Excellency. Thank you very much. Asante Sir George. Mheshimiwa Julius Meli from Nandi County. Your Excellency, the Deputy President, Pastor Dorcas Rigathi, kanisa ikiongozwa na Bishop wetu wa Mount Kenya South Diocese, members of Parliament, and all protocol observed. God is good all the time. Our Deputy President, as a member from Tinderet constituency, Nandi County and Rift Valley, I'm very happy to be here this afternoon, more specifically at the Anglican Church of Kenya, Mount Kenya South. Deputy President, you've been a servant of the Anglican Church. You've came to our county, you came and did a very good job, especially in establishing the Diocese of Kapsabet about 3 months ago. We as the leaders from that particular region, we really know what you've done. And I want to thank the Anglican Church. The theme of the bishop today is the theme of the bishop that we had the last time. That we serve the people, we eradicate illicit brews, we fight drugs, and we grow the boy child. And Mama Omrada, who is here, we call her in Bunge, Mama Boy. She is a great, great lady. What we need to do as a country and as a leadership is to follow in the footsteps of our government, and more specifically the Deputy President. The illicit brews have destroyed our young men. They have killed the core of the society, as Pastor Rigathi has said. Let us fight without blinking an eye. The schools are going to die if we don't come out blazing and fighting the drug and the illicit brew. And the church has said it. And Bishop, when I saw the video that you had, you are actually the angel of God for our people and for our society. But for the people of Mount Kenya, I want to tell you this. We were prayed to into this government.
Parliament for Dagoretti South, Mheshimiwa Dennis Wawero, former MP Dagoretti South. With those very many remarks, we pray that we shall all give, knowing why we are giving and to whom we are giving. Kwa heshima, sasa nauliza tusimame, tumkaribishe our Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Geoffrey Rigathi Gachagua. Karibu. Thank you. Please be seated. Our Bishop, Right Reverend Muturi, and the clergy, the Governor of Kiambu County, Mheshimiwa Matangi, the Leader of Majority in the National Assembly, Mheshimiwa Ichung'wa, the Senator of Kiambu and the Women Rep, all leaders present, the MCAs, na Wakristo wenzangu, Ngai nĩ mwega, na hĩndĩ ciothe, ngeithia iciarĩ na Mwathani agocwo, Mwathani agocwo rĩngĩ. Bishop, Lord. So I have come as an emissary today of President William Ruto, my boss, and the President of the Republic of Kenya. Ndio amenituma hapa leo. Mimi nitapanga siku yangu kuja kivyangu. But even as I'm coming, as I have come, I also conform to the theme today of walking with the bishop, so that we do what we must do. I did not know my wife was coming to preach here today. Unajua kila mtu ako na kazi yake. Sasa nimemuuliza, nimeona amekaa kwa bathroom, nikamuuliza, na unajitayarisha sana, kwani leo unaenda wapi? Because yeye anajitayarisha kwanza, unajua hao wanachukua muda. Mimi dakika 10 niko tayari. So amekaa, namwambia mimi nachelewa. Aniambia bana, mimi naenda Kiambu, where you are going. I've been called there to give the word. Athijiria Ngai nĩ maigaga athiri muno tondu rũciũ nye ndiroi. Menyire kiroko. So I'm also happy Pastor Dorcas no agia na nafasi onani ya gukindeithia na nindakena, and I'm grateful you have taken time to talk about the boy child, and we have a problem in this county. Let us not mambo ya pombe na madawa imejaa hapa Kiambu. That day nimeenda kwa Kawanjiku. I was going for Machakaya hapo Mombasa. Hau mbere ya banana. Mundu murata wako etagwo Sami, ngithie Machakaya. Makawaida ta mundu uri ungi. Ngiuka Rwaka, anake mangeithagia mekirite mbaki kanua. We Rigiji. Machakaya-ini kuria twari na Kawanjiku, Uspidi ari hau, Deputy County Commissioner ari hau. Na tondu wa muithire tukioi to tukoretwo kuo ri. Ngiuria ni ndu yo. Ngiuria ndithi maranywa bangi madeha. Na wari na thigari taigari mwate ciukete kunangira. So it really shocked me. And when I asked round, the story is the same. We are the danger of losing an entire generation, specifically in this county of Kiambu. You are boasting of a big population. Tugithio guo turathie ino county ino tutiri korona ciana, and we must work on it and we must fix it. And I really want to thank Bishop and your team for what you are doing. And I told you I'll support you. But even as the church is supporting us, we as a government must also do our job. I'll talk to Governor Matangi tomorrow about the licensing of bars in this county. We must confront that situation, Matangi. We must confront it. Much as we want revenue, but at what cost?
Even if we collect revenue, we build roads. They are for who? If we lose our children. Even if we collect revenue and build mortuaries, it's for burying these young people. So we'll agree that we are not saying we don't license bars, but we cannot license bars to sell poison. Let there be a few bars here and there for those who want to drink, they can drink. You know, aninda nyuwa itana honoka mtimi ya kejira digana na joy. Na pumore da tigani na yo maundu makwa mathiaga magirite. Riu no na gitikira ndina kyo. You know, let me tell you. We have a problem of alcoholism in this county and drug abuse. Pale Rwaka, foreigners wamejaa pale. Wanauza bangi. Hapa Ting'ang'a inaendelea. Hapa Duberi iko. Ukizunguka kwa hii county, we have a problem. But I really want to pay special tribute to our county security team, led by the county commissioner and the county police commander. You are doing a good job. Na muendelee. Huyu county commander is not like an ordinary policeman. Mtu anapewa pesa, bangi ipite anakatana ni polisi. Si ni maajabu? This man, this county commander, and we have agreed as a government, ataendelea kukaa hapa, uendelee kai. It takes courage and integrity for a county commander to refuse a bribe of 1 million shillings, bangi ipite. 1 million shillings is very tempting. I don't know how many people here can resist that temptation. So I want to say the police and administration will do their job to make sure we don't allow poison into Kiambu. But the county government as well, you will have to assist us to regulate licenses for the sale of alcohol in this county. At the same time, I want to really thank the church for agreeing to partner with us so that we work together to create rehabilitation centers and to counsel and mentor these young people. So I want to say in that journey, we are very much together. So Bishop, Rais ameniambia nilete salamu, na Deputy Governor umesema mzuri. Mimi ni Deputy President. Mimi ni deputy. Kazi yangu ni kufuata vile Mdusa anasema. Siongezi koma na sitoi. Akiniambia tuende pande hii, that is the way to be a deputy. Yeye ndiye Mdusa, wewe uko pale. Your work is to assist him. Wherever he says you, unakimbia. Tumekuwa naye Mombasa, amesema hapana, kimbia Kiambu. Next Sunday amesema kimbia Mount Elgon. Juzi ameniambia enda Brussels. Unamsaidia bosi wako kufanya kazi na unamheshimu na kuwa mwaminifu kwake. I never allow anybody to discuss your boss with you. Usikubali. Mtu akira so naye ukiwa na when William Ruto was the deputy president, he had a difficult time. Alinyimwa magari, hakuwa na magari. Chai alikuwa anatoa mfuko. Ndege anakomboa yake. Hakuna waziri anaweza chukua simu yake. And I must say, today here in church, William Ruto, our president, is a man I have not seen, because despite all that, alivumilia. And no single day did he ever talk down his boss, despite the challenges. Mimi amenipatia kazi, I actually cannot cope. It's too much. Amenipatia facilities ya kufanya kazi. Mandege amenipatia, magari amenipatia budget.
Mawaziri wote wanaripoti kwangu kabla kwenda kwake. So mimi, I have no choice but to succeed by helping him to succeed. And that is what deputies must do. Now my deputy, now my governor, mkuwe kama William Ruto. Now my deputy, muwapatie nafasi wafanya ka? Muwapatie. And you know, when you have a boss who has no inferiority complex, you succeed. President William Ruto will never feel threatened by my activities because he is qualified, he is competent, and he has confidence that he is there. So wanatukubalia tufanye kazi. Ndio mimi nataka kuambia hao viongozi. Nimeona narrative that was being driven by the media in the last 2 weeks. Oh, there is a problem with the presidency. Oh, Rais na deputy, they are not together. How? How? And the reason is this. This country is used to conflict throughout. Since independence, there has been conflict throughout. So our media and our analysts cannot stay when there is no conflict. So they must create one for them to be relevant. So walianza, wakasema, oh, deputy president has a problem with Musalia. Wakaenda, wakaona hakuna shida, kazi inaendelea. Wakakaka, sasa, oh, because president amesema hii akiwa Kisumu, deputy amesema hii akiwa Nandi, ati iko conflict. I want to tell our detractors, I know most of you are very disappointed when the president won, because you had really tried to stop him. And you had every hope that he'll fail. And he's succeeding. You now think there can be a conflict. I want to assure you, there will be no conflict in the government of President William Ruto. It will not happen. And we want to ask leaders to be careful, because when that narrative is created, without knowing, munaweza ingia kwa hiyo debate. Ati iko watu ya rais, iko watu ya nani. There's nothing. Let us all work. And I'm here, President amenituma, juzi nimetoka Brussels, tunakaa, tunajadiliana, tunakubaliana. Sisi wote tunaunga yeye mkono. And it is important, Bishop, that I explain to the people when I'm here in Kiambu. When I called for the unity of this region, I did not call for the unity of this region behind me. No. I called for the unity of this region behind President William Ruto. For the simple reason is that we were divided to a certain extent. 87% voted for President William Ruto, 13% voted the other way. Now that the elections are over, I say the 13%, let us all unite behind the president so that he can succeed and he can carry us along. And when we are strong behind him, we have better leverage in his administration. So nimeona debate inaendelea ati maneno sijui ya kingpin. Now, you kingpin, I have read the constitution. There is no provision anywhere in our constitution for a kingpin. So, hii kingpin ofisi yake iko wapi? Mshahara yake ni ngapi? So, if there are people who want to that office, I'm not part of it because maybe I'm deputy president. My office is in Harambee House, na ingine iko Karen, and there is a salary, and there is a job to do. So, if there are people who are interested in that position, si wachukue waendelee na kazi yao, then watuambie ofisi yao iko wapi, functions yao ni gani, mshahara yao ni pesa ngapi, wataretire siku gani. So let us not, people want to be trivial because they want to look for issues where there are none. I am Deputy President for the Republic of Kenya. I assist the president to run the country. I have no time or desire to aspire for any other office because ile kazi mimi nimepewa na rais, Bishop, my day starts at 5 and ends at midnight. If I just tell you my duty so that you know, I have no time for that kingship nonsense. Sina hiyo time
because mimi niko busy, you know, I'm too busy. I am the principal assistant to the president. Mimi niko hapo, mtu ya kuitwa kuja kibia hapa. Fanya, niko hapo. I chair cabinet committees on behalf of the president. Every week, I have a meeting for 7 hours with the cabinet. Wanakuja, tunapanga kila kitu, tunapelekea rais. I also coordinate the implementation of those decisions. Kufuatilia ile maneno yote cabinet imepitisha, mimi nafuatilia. Kutoka hapo, I am also the chairman of the National Emergency Response Team. Siku ya kiangazi yote, hiyo ni kazi yangu kuhakikisha hakuna Mkenya amekufa. Leo sijalala, simu imelia the whole night, mambo ya El Nino. Hiyo ni kazi yangu. Watu wamefigiwa na maji wajia, mimi natuma chakula, natuma ndege. Wapi, hiyo ni kazi yangu. Nimetoka hapo, I am in charge of intergovernmental relations. I am the bridge between the county governments and the national government. I spend a lot of time with these governors. Kutoka hapo, I am in charge of coordinating constitutional commissions and independent offices. Mimi hiyo kazi ndio mimi nafanya. Kutoka hapo, I chair IBEC. On top of that, I'm in charge of coffee, tea, and dairy reforms. Kutoka hapo, I'm in charge of public sector reforms. Kutoka hapo, I'm in charge of Nairobi Rivers Commission. Yeah? Sasa, hii kazi ingine mnatakaza hapa, mimi niko na time ya hiyo kazi. And the president, in his wisdom, because he was a deputy president, he knows how it is good to have a good deputy who works hard, because it makes his work easier. He has given me all the facilities that I require to work. So I want to say that debate should come to an end. Let those who want to get that position waendelee. Sisi tukae na rais, tumsaidie, tujenge Kenya, na tushughulikie yale maneno ambayo itasaidia wananchi. Because it is important that we do so. So nikimalizia mambo ya hapa Kiambu, we have barabara zetu zilisimama mingi sana. Tuko na mambo ya dams ilisimama. Because this country came to a standstill 2 years before the elections. It's only people who are not honest. Makontrakta wote walikosa kulipwa wakatoka site. Saa hii ndio tunapanga vile tutapata pesa warudi kwa barabara. Na hizi safari rais anaenda, hakuna safari hapo ya bure hata moja. Alikuwa Jerumani, akapanga kazi, nimeenda huko kufuatilia. Iko nafasi ya kazi ya vijana yetu 200,000. Vijana wetu wataenda huko kufanya kibarua. Ametoka hapo, ameenda China, amepanga maneno ya barabara. Hivi karibuni makontrakta wote watarudi kwa site. Alikuwa France, atarudi huko wiki hii tena kufuatilia. The president goes out of this country kutafuta, kwa sababu ile tuko nayo haitoshi. Ile ushuru tunaokota haitoshi matumizi ya serikali, na hasa mambo ya development. So our work is to support him. When he is out of the country, tunabaki hapa kuchunga, ndio tuhakikishe kila kitu inatembea na ile njia ambayo inatakikana. So all the projects ilikuwa imesimama hapa Kiambu, very soon tutakuja. You know why Waithaka had not even come, hata kama hujaniita. Sasa wewe huwezi kuja kutembea mkono mtupu. Lazima tungepanga maneno kwanza, so that when we come we have something to do. Because we found empty coffers. Tugekora thito nginya beani ciorire gutiri kindu gikate ngiria riu ri wagithie kuri ciana ciaku ri no nginya ugiuke na mugate ugiuke na irigu no riu ni tukwanjia kugiuka tondu maundu ni mega marathie magirite na ndimwire president ageretie muno ndaigua andu makiaria maundu maingi ageretie muno na
Mugikuyu ugaga mwendio thakade kagate nigetha bururi uyu urugame kurari na wira muingi muno wa kurutu na bururi uyu ni ukurugama uyu turario muthi. All our hotels in Kenya, they are fully booked by tourists because the high level visits by the president has anchored Kenya as a safe state, as a destination for tourism and investment. And those are good signs already they are showing. So I want to ask for patience. Let us allow the president and his government time, and within a short time, you will be able to see the fruits of the various economic interventions that he has put into place. Mimi nataka kusema uchaguzi uliisha. The president and I are magnanimous in victory. Wale tuliwashinda, hakuna mtu tunafuata, hakuna mtu tunakemea, hakuna mtu tunapiga. Sisi tunasema wale ambaye tuliwashinda wakuje zote tuungane tupeleke Kenya mbele. You know? Hata wewe Dennis nimekuona kuja tufanye kazi ndugu yangu. Hakuna maneno kama. Akina Sabina walikuja kuja tukunywe chai tufanye kazi pamoja. This is our country. This is our country. Hata nilisema President Uhuru Kenyatta ni mtoto wetu hapa Kiambu. Our president. Wanne. Tulikuwa na shida na yeye. Todo eda gocio na ithuĩ twendaga haha. Ithuĩ to nginya tũngĩakĩhĩtanirie. Lakini sio maneno imeisha. Sasa yeye ameretire, ameenda kwake, amenyamaza na sisi tunampatia heshima yake kama rais wa Kenya. Aendelee kupumzika na sisi tufanye kazi yetu. And there is nobody who has any problem with anybody. Hata huyu mzee wa kule amenyamaza. Sasa akinyamaza iko haja ya kufuata yeye. That's why you don't talk about him. Lakini akiamuka tunaamuka na yeye. Lakini si amenyamaza. Yeah, you know now hakuna maandamano, hakuna kelele, so we are okay. You know, the president and I are magnanimous in victory. And we are saying even those who Christians, and we must move forward. We want everybody to come, we work together. Because this is our country, and there is strength in unity. When people work together, they succeed. Finally, ndio nianze kuchukua pesa. The president and I are very clear that we must mentor young leaders and prepare them for leadership. We don't want to get ourselves in the situation we found ourselves in here. Ilikuwa kijana akijitokeza, unachukua kibui, unagonga. Wengine akijitokeza, that thing almost cost this region its future. Nobody prepared me for anything. I just emerged because nature abhors nini? Vacuum. Nobody prepared anybody. Tulikaa tu tumekaa. Rais aliondoka nasema tuende pande ile, tunasema hapana, hata sisi tuko. But nobody had been prepared. Kulikuwa mtu akijitokeza anapigwa, mwingine akijitokeza anapigwa. What the president and I have decided is we have mentoring young leaders. Na tumeanza. Na tunataka kuambia vijana mjitayarishe. We don't ever again to be caught in that situation. So we want pale tufundishe sisi siku zetu sikifika, we have leaders who can take over so that we don't fight ourselves. I'm in Kiambu today. Nataka kusema asante mbili ya maana. Wabere mwatu wekira wega muno. Akendeli horo wa matuti yale hado hega. Tani madale hado hacheke. Ithe muti wera dali. Na juge hado wa president nanie kuma ngoro yakwa thini amukira igatho ciako. Wakeri mugituhe atongoria akiama kia UDA na nimwekire wega na ndio hao viongozi nimewaita kesho. Hii kelele iko Kiambu is not good for this county. Yeah?
This county is very important to us as an administration. Isipokuwa ni kura ya Kiambu, William Ruto hangekuwa State House. Na mimi unajua pahali nilikuwa nimepangiwa kwenda. At least Ruto hangekuwa wake nyumbani. Mimi mnajua pahali nilikuwa nimepangiwa. Sasa president ameniambia hatuwezi kubali hii county yetu ipotee kwa sababu viongozi wanapigana. Hao viongozi wote tulichaguliwa one ticket. Nimewaita kesho. MCA watafika saa 1. Niwasikize for 3 hours. MPs waingie saa 4. Governor aingie saa 6. Si ni sawa sawa? Ndio nijue what is the problem. We are all serving the people of Kiambu. Zote tulichaguliwa na tikiti ya chama moja. Sasa hii mapigano, siku tulitafuta kura tulikuwa tunapendana. Tulikuwa tunatembea gari moja. I want them to come. Na president ameniambia we cannot let Kiambu go to the dogs. We cannot. And I have set aside the whole day tomorrow. Kutoka saa 1 mpaka usiku. Andũ aya nĩtũkaria tũiguithanie na no nginya Kiambu yarie mwario ũmwe na bara ithire. No tũkenda andũ mahingũre ngoro ciao. Tũmenye harĩa thĩna ũrĩ kĩ? No ũrĩa watuĩke na mahĩtia agetĩke? Yeah, nĩgetha tũrũnge. Katiguo mũkwenda. No mwende Kiambu na yarie mwario ũmwe. And all these people are our friends. Huyu governor hata wengine walikuwa na shida naye walinichukia mpaka wa leo because nilimsaidia. Senator. Sasa this is one team. All these MPs we were working together. What is this? So ni mwatwetekeria twarie na andũ aya rũciũ. Yeah? Kai twarie na nĩ njũĩ nĩ tũkũiguithania. Let's find out what is the problem. Ni nini? But we cannot allow problems in Kiambu. Nimefanya in Kericho, which is also a president ameniambia niende huko, nimeita governor, deputy na wazee, tumemaliza, kumenyamaza. Meru nilimaliza mwaka moja, wamerudia tena. Sasa sasa hii ya Meru hata imepita mimi sasa, iko Senate. But I tried, you know, I really tried to sit with these people of Meru. Na hata hawa Kiambu nitajaribu. Nijaribu? Nimwahe wĩra ũcio. Ngerie kũmacokia hamwe. Tondũ nĩguo kwagĩrĩire nĩgetha county ĩno itũ nĩ county ya bata, ina andũ 2.4 million, ina GDP nene mũno. It is next to Nairobi. We cannot agree to have the situation that we are having in this county. But I want us to come into that meeting with an open mind. Haria mũndũ atuĩka ndarathie wega ageka atĩa? Agetĩkĩra akarũnga nĩgetha twarie tũthondeke thayũ nĩgetha county nĩ itũ ikare na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Wa kerĩ, nĩngwenda gũcokia ngatho nĩ andũ a Kiambu nĩ mheshimiwa ũyũ gwĩtwo Kimani wa Ichung'wa, our leader of majority. I want to say the president and I are very proud of the work Kimani Ichung'wa is doing in the National Assembly and nationally. Na nĩ arahithia Kiambu gĩtĩo na kĩrĩma gĩkĩ gitũ. And we consult with him, we work together. Na mwanake ũyũ tondũ ndikĩrĩ mũndũ mũkĩgu ndaikia maitho kabere kũrĩ o kaũndũ ũngĩona. Koguo nĩ mũkũmũtirĩra na mahoya. Mwanake ũyũ nĩ arerwo ketũmũrere. Nĩ arerwo atirĩrwo na mahoya. Ngai mbere. Katiguo. Koguo njuge rekei tũrute wĩra na andũ arĩa othe president atũhe wĩra. Let's try to dignify the choice of the president by working hard. By working hard. So andũ arĩa president atũhete kahinda tũrute wĩra tũng'ang'ane. We try to dignify his choice. Koguo Bishop niĩ ndakena, this journey will walk together. We will do what we can today. President anengera mũcango na nĩ njĩra nĩ atũmanĩte ingĩ akauga wĩra ndũkarũgame na andũ aya mena mbeca
Karungo uge na ngiri magana kindu ni agurehe haha tumenye ni cigana nacio. Tugakorwo no kwaria kwaragia i. Oguo ni twakena muno na guka Kiambu guku ni kundu tuwi na ni tukenaga na twi hamwe muno na ni tuguteithania maundu maria mekuo na ni mukwanjia gutuona kaingi riu tondu mbeca ni irahinguka cia wira nigetha twanjie guteithania na tuhote guthie mbere na maundu maria meho. Sasa Chairman, unataka tufanye namna gani? Ni bishop kwa ajili ya. Okay, sawa. Haya.